Ich bin Alicia, eine Frau, die stets Trost im Vertrauten, im Alltäglichen gefunden hat. Doch in jener Nacht, als ich vor dem Spiegel stand, den Pinsel in der Luft schwebend, spürt ich, dass ich im Begriff war, ins Unbekannte zu treten. Mein Mann Richard war auf einem Angelusflug, ließ Michigan allein in unserem stillen Heim Zurich. Die still war fast greifbar, in krasser Kontrast zum Juntenten Summen unseres täglichen Lebens. Mit einem tiefen Atemzug beschloss ich, allein in einen Club zu gehen. Es war ein Impuls, ein Rebellion gegen die Monotony, die mein Leben so lang bestimmt hat. Im Club erwartet Michigan ein Welt aus pulsierender Musik und einem Kaleidoskop von Lichtern, das über die Wände tanzte. Ich fühlt Michigan fehl am Platz, doch seltsam belett. Ich bestellt einen Drink, etwas Starks, das die Kanten meiner Zurückhaltung wegbrennen sollt. Während ich nippt, beobachtet ich die Mensch, die Jungen und Rastlosen, die sich mit einer Freiheit bewegten, die ich längst vergessen hat. Dann sah ich in Jake lenten de Bar, sein Blick traf meinen durch den Raum hindurch. In seinen Augen lag eine Intensität, ein Funk, der die Luft am uns Hirem herausgefüttern skien. Hi, ich bin Jake, sagte streckt mir die Hand entgegen. Sein Freund, Leo und Sam, folgten, hoffentlich, einemend. Beaver ich es merkt, tanzten were. Die Musik, die Drinks, ihr Kompliment, es war berauschend. Jake's Hand fand mein, zog Michigan nachher, sein Griff sant in kribbeln durch Michigan, offergend und in wenig Bienstigen zugleich. Wazogen uns in ein ruhiger Eck de Club Zurich, wo die Musik nur noch ein ferner Puls war. Du bist anders, Alicia, flüstert Jake, sein Atem warm an meinem Ohr. Du ist etwas Magnetisches in dir, sein Wort, gepaart mit dem Alkohol, ließen mein Herz rasen. Leo und Sam gesselten sich dazu. Ihr Geschichten von Reisen und Abenturen woben sich wie ein sauberer Michigan ihr Welt war so anders als mein, so lebendig, voller Möglichkeiten. Waren die Nacht voranschritt, verdieft in ein Gespräch mit Jake, fühlte ich eine Intimität, wie ich es seit Jahren nicht mehr erlebt hat. In einem Moment, einem Hirschschlag, dacht ich, Word Michigan kussen. Stattdessen flüsterte lass uns hier weggehen. Es gibt einen Ort in der Nähe, wo wir reden können, nur zwei. Der Vorschlag war aufregend, gefahrlich. Mein Verstand schrei nach Vorsicht, doch mein Herz, angefacht von den Erlebnissen der Nacht, sagt ja. Wir verließen den Club, die cool Nachtluft in Schock nach der Hitze der Tanzfläche. Jake führt Michigan in ein klein, schwach beleuchtet Bar, wo die Atmosphäre intim war. Hier, fern der Mensch, galt sein Aufmerksamkeit nur mir. Sein Fragen waren persönlich, forschend, und ich fand Michigan dabei, geschickten aus meinem Leben mit Richard zu teilen, von dem Trost und der Still, die mein Dacian gebracht hatten. Jake hort zu, sein Blick intensiv, ließ Michigan gesehen fühlen, wie ich es nicht erwartet hat. Das Gespräch ward spielerischer, flirtender. Sein Hand strieft mein, ein Funk, der Michigan durchsucht. Du steckst voller Überraschungen, Alicia, murmelte sein Stimme tief. Ich bin Alicia, 60 Jahre alt, und have mit meinem Mann Richard ein Leben in ruhiger Zufriedenheit geführt. Seit 40 Jahren teilen wir ein Leben, so bequem wie ein alter, abgenutzter Pullover. Richard, mit seiner Liebe zum Angeln, verbracht oft sein Wochenenden damit, mit seinen Freunden Mike und Tom Leinen in ruhig Gewasser zu werfen. Doch in diesem Wochenend war etwas anders. Richard hat einen dreitagigen Angelusflug geplant, ließ Michigan allein in unserem Jeremiagen nun unheimlich stillen Heim Zurich. Die still war greifbar, ein Kontrast zum Summen unseres Alltags. Das Haus fühlt sich wie ein Bühne für ein Stück, das noch nicht begonnen oder vielleicht gerade geendet hat. Vor dem Spiegel stehend, mein Spiegelbild ein Leinwand voller Jar, von Erinnerungen gezeichnet, griff ich nach Make-up, das ich seit Jugendzeiten nicht berührt hat. Die Farben leuchteten gegen die gedämpft Palette meines üblichen Alltags. Während ich Rouge auftrug, hielt mein Hand in, der Pinsel schwett in der Luft. Was tat ich? Die Frau, die Michigan aus dem Spiegel ansah, war nicht die Alicia der Vergangenheit, die mit ihren Büchern und ihrem Garten zufrieden war. Nein, dies war jemand anderes, jemand wagemütiges, bereit,
ins unbekannte zu treten. Die Nacht mit Jake verheiratet sich, ebenso wie unser Verbindung. Wir landeten in seiner Wohnung, die Welt draußen vergessen. Die Intimität war überwältigend, ein Wirbelsturm aus Empfindungen, der keinen Raum für Gedanken ließ. Der Club war ein verschwommener Rausch aus Lichtern und Klangen, so anders als die Stillmeans Wohnzimmers. Ich bestellt einen Aperol Spritz, den ten von drehen, spurt, wie der Alkohol meine dern warmt, die Fesseln meiner Oblitzen hemungen lost. Am Morgen nach meiner Rucker war das Haus still. Die still, die einst trostlich war, skien Michigan nun zu verspotten, spiegelt die Leer weiter, die ich in mir fühlt. Ich stand in der Tür, den Koffer noch in der Hand, das Gewicht meiner Taten lastet wie ein Physik Kraft auf mir. Der Rausch der Vergangenen Wosch war verblasst, hinterlies ein Spur aus should verwirring. Ich ließ mein Taschen der Tür fallen ging ins Wohnzimmer, mein Schritt zögerlich, als konnte der Boden unter dem Gewicht meiner Geheimnis nachgeben. Die vertrauten Gebungen, einst ein Kelde Trosts, fühlten sich nun wie ein Bühn, auf der ich die Hauptroll in einem Stück spielt, das ich nicht aufhören wollt. Die Bilder in den Wänden, unser Hochzeitsfoto, die Familienporträts, starten Michiganen, ihr Augen fragend, anklegend. Ich sank in die Couch, der Stoff kullen meiner Ot, schloss die Augen. Die Erinnerungen an das Hotelzimmer, das Lachen, die Jeff flusterten Versprechen, kamen alle Zurich, stürmten auf Michigan ein. Ich bin Alicia, eine Frau, die stets trotzdem vertrauten, in der Routine fand. Doch die Wosch mit Jake, Leo Sam, and Sturm aus Jugend, Leidenschaft Freiheit, hat alles verändert. Jake, mit seiner jugendlichen Ausgelassenheit, war der Funk, der das Führer und Fakt. Leo Sam vertieften das Erlebnis, verwandelten einen flüchtigen Ausbruch in etwas Tiefers, etwas, das mein Welter schuttert. Jeder Kuss, jede Berührung war ein Rebellion gegen das Leben, das ich kannte, ein Leben, das nun, unverändert unnachgiebig, auf Michigan wartet. Das Geräusch der sich nenden Hoster riss Michigan aus meinen Gedanken. Richard war früher Zurich als erwartet. Mein Herz rast, nicht vor der Aufregung der vergangenen Wosch, sondern vor einer Angst, die mein Brust zusammenschnürt. Sein Schritt halten vertraut, das Scharen seiner Schuh auf dem Holzboden. Dann stand im Türmen, die Angelrut noch über der Schulter. Alicia, sagt sein Stimme ein Mischung aus Überraschung und Sorg. Du bist früh Zurich. Ich nicht, unfähig, seinem Blick zu begegnen. Ja, ich muss nach Hause. Stellt sein Ausrüstung ab, kam nachher, sein Hand streckt sich nach meiner Schulter. Ist alles in Ordnung? Du siehst, anders aus, sein Berührung war sanft, doch sie brannte wie ein Brandmal, das Michigan mit der Realität means verrats konfrontiert. Ich bin okay, log ich, mein Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Nur müde. Richard setzt sich neben Michigan, sein Gegenwart überwältigend in ihrer Normalität. Hattest du Spaß, während ich weg war? Hast du etwas Besonderes gemacht? Die Frage war unschuldig, doch sie schnitt tief. Ich schluckt, die wird kletten in meiner Keller. Ich war in einem Club, brachte ich heraus, die Wahrheit glitt wie ein Geständnis aus mir heraus. Ein Club, sein Augenbrauen haben sich überrascht. Das sieht die gar nicht anlich. Ich zwang ein Lächeln hervor, das her wie ein Grimace wirkt. Ich braucht wohl einen Tapetenwechsel. Nicht, akzeptiert mein Erklärung mit einer Einfachheit, die mein Herr schmerzen ließ. Nun, ich bin froh, dass du Zurich bist. Ich hab dich vermisst. Sein Wort, so ehrlich, so typisch Richard, ließen Tränen in mir aufsteigen. Ich want Michigan ab, tat, als Word ich ein Kissen rich ten. Ich hab dich auch vermisst. Der Tag verging wie im Nebel. Richard erzählt von seinem Angelusflug, dem großen Fang, der Kameradschaft mit Mike und Tom. Ich hort zu, mein Antworten automatisch, mein Geist wonders. Jed's Lachen, jede Berührung von ihm war eine Erinnerung an das, was ich riskiert, was ich möglicherweise verloren hat. Als die Nacht hereinbrach, saßen wir im stillen Schlafzimmer. Richard, ahnungslos von dem Sturm in mir, griff nach meiner Hand. Alicia, gib dir etwas, das du mir sagen mochtest.
die Freiging schwer in der Luft. Mein Herz packte, die Wahrheit lag auf meiner Zunge, doch ich konnte sie nicht aussprechen. Stattdessen druckte ich sein Hand, ein stums Flechen Vergebung, Verständnis. Ich must Michigan einfach lebendig fühlen, Richard. Es tut mir leid, wenn ich dich Bunroheit have. Sah Michiganen, sein Augen forschten in meinen, spurten vielleicht die tief means offers, nicht aber die sich. Du bist jetzt hier. Das ist, was sollt, sagte Zog Michigan in sein Arm. In seiner Jummermung spürt ich die Sicherheit unserer Vergangenheit, den Trost unserer gemeinsamen Gesticht, aber auch die Scarfklinge meiner Schuld. Die Wosch mit Jake, Leo Sam war ein Wirbelwind Gusen, ein lebhafter Kontrast zu dem ruhigen Leben, das ich immer gecken hat. Nun, Zurich in den Armen means Mans, lastit die Realität meiner Entschiedungen schwer auf mir. Ich beobachtet Richard, sein Gesicht ruhig. Sein Augen im schwachen Licht unseres Schlafzimmers geschlossen. Die Stillzwischen uns war erfüllt von ungesagten Worten ungefragten Fragen. Mein Herz war to sens mir, Wellender should brachen gegen die Ufer means gewissens. Ich wollte Malice Urselen, Michigan von dem Geheimnis befreien, das wie Stein am meinen Hals hing. Doch als ich in Ansa, so vertrauensvoll, so ahnungslos, kamen die Wort nicht. Stattdessen flüstert ich, Richard, hast du das Gefühl, dass das Leben in dir vorbeizieht? Dass da draußen mehr ist? Auf nicht die Augen, so Michigan mit sanfter Neugier. Manchmal, gab zu, sein Stimme wake. Aber dann denke ich an das, was wir haben, fühlt sich, Jenigen. Sein Wort, so schlicht doch tief, ließen mein Herz schmerzen. Hier war Mann, der mir Leben voller Stabilität, voller Liebe gegeben hat, ich hat alles für einen flüchtigen Nervenkitzel aufs Spiel gesetzt. Die should erstigt Michigan, doch die Angst, in zu verlieren, unser gemeinsames Leben zu zerstören, war noch größer. Ich lag da, mein Geist rast. Werd ich Richard konfrontieren, oder mein Geheimnis bewahren? Die Frage verfolgt Michigan, halt in der still unser Zimmers weiter. Ich dachten die Wosch Zurich, und die Freiheit, die ich spürt, den Roche, gemanden derer zu sein, unbelastet von den Jaren. Doch nun, in der Still, mit Richards ruhigem Atem neben mir, konnte ich, was ich verlieren konnte. Mein unser Zuhaus, den Trost unserer Routine. Alles konnte durch Geständnis gefartet sein. Doch das Gewicht means Geheimnisses war unerträglich. Ich dreht Michigan zu ihm, mein Stimme kaum flüstern. Richard, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Regt sich, sein Augen treffen mein, sorg sich nicht sein Zug. Was ist es, Alicia? Ich holt tief Luft, die wird schwer auf meiner Zunge. Ich war in einem Club have jemanden kennengelernt. Nicht nur jemanden, sondern drei Personen, dinge sind passiert. Richards Gesicht durchlief ein Reihe von Emotionen, Überraschung, Verwirrung, dann langsames Begriffen. Was meinst du dinge sind passiert? Ich schluckt schwer, das Geständnis wie ein bitterer Pill. Ich war innen, Richard. Ich war untrue. Die still, die folgt, war ohrenbetäubend. Richards Ausdruck war undurchdringlich, sein Augen suchten mein, vielleicht nach einer Wahrheit, die nicht glauben wollt. Schließlich sprach sein Stimme leise. Warum, Alicia? Warum hast du das getan? Tränen strömten über mein Gesicht, der Damm meiner Gefühle brach. Ich weiß nicht, Richard. Ich fühlt Michigan gefangen, als würde ich das Leben verpassen. Ich muss etwas fühlen, etwas, außer der Routine. Setzt sich auf, want mir den Rücken zu, sein Schultern angespent. Hat es dich lebendig fühlen lassen? Ja, gab ich zu, mein Stimme zittert, aber es hat mir auch gesiegt, wie will ich zu verlieren have, wie will ich bereits verloren have. Richard dreht sich zu mir sein Augen voller Schmerz, den ich versagt hat. Alicia, ich brauch Zeit, das zu verarbeiten. Ich muss das verstehen. Ich nicht, die Realität meiner Taten legt sich wie ein kalter Nebel Michigan, ich verstehe. Es tut mir so leid, Richard. Stand auf, sein Bugungen langsam, bedeckt. Ich schlaf heute Nacht im Gastezimmer. Wir reden morgen weiter.
als den Raum verlies, die ter samt hinter sich schloss, blieb ich alien mit meinen Gedanken zurück. Die still war nun ein Scarf Erinnerung an den Abgrund, den ich zwischen uns geschaffen hat. Die Frage, die wie ein Gespenst in der Luft hing, hat ihr Antwort gefunden. Wird Alicia Richard konfrontieren oder Geheimnis bewahren? Nun war es klar. Ich hatte konfrontiert, und die Konsequenzen begannen sich gerade erst zu entfalten. Der Moment den sich, und ich saß neben Richard, waren die Fernbedienung in der Hand hielt, die Augen auf den Bildschirm gerichtet. Ich auf nicht den Mund, wollte sprechen, doch stattdessen fragt ich, wie war der Angelusflug? Und den Blick vom Spiel abzuwenden, antwortet Richard. Oh, es war toll. Einen großen Gefangen. Seine Gleichgültigkeit war in krasser Kontrast zu dem Offer in meinem Inneren. De Trafies Michigan wie ein Schlag. Hier saß ich, nach einer Woche, die Michigan Grundlegend verändert hat, und hat meine Abwesenheit nicht einmal bemerkt. Dies Erkenntnis war befriend und zugleich erschreckend. Ich wusste, was ich tun musst. Das Gewicht means Geheimnisses, die Schuld, die Angst, all das muss angesprochen werden. Ich konnte nicht zulassen, dass dies still, dies Gleichgültigkeit weiterhin an sehr Beziehung bestimmt. Richard, sagt ich, mein Stimme fest trotz des Sturms in mir. Ich muss mit darüber etwas Wichtiges reden. Schalt den Fernseher die plötzlich stiller fühlt den Raum, und sah Michiganen, sein Ausdruck wandelt sich von beläufig zu besorgt. Was ist, Alicia? Ich holt tief Luft, die wird fühlten sich wie Stein in meinem Munden. Ich habe viel über uns nachgedacht, über unser gemeinsames Leben, und waren du wegwarst, have ich etwas getten, worauf ich nicht stolz bin. Richards Gesicht spannte sich an, sein Augen such ten in meinen nach hinweisen. Was hast du getten, Alicia? Mein Stimme zittert nun. Ich bin ausgegangen in einen Club, und have Lut getroffen, junge Männer, und ich have Michigan hinreißen lassen. Ich war untrue, Richard. Die still, die folgt, war deit, schwer vom Gewicht means Geständnisses. Richards Gesicht war ein Mask des Schocks, sein üblich Gelassenheit zerbrochen. Warum? Fragte schließlich, sein Stimme ein Flüstern, als fürchter die Antwort. Ich hat das Gefühl, zu ersticken, gab ich zu, tronnen flossen nun frei. Ich wollte Michigan lebendig fühlen, etwas anderes spüren, aber es war ein Feller, Richard. Ein schrecklicher Feller. Stand auf, ging im Raum auf ab, sein Hand führen durch sein Haar. Ich have der Vertraut, Alicia. Ich dacht, waren glücklich. Das waren sagt ich, mein Stimme brach. Das sind aber ich have das aus den Augen verloren. Ich war egoistisch, und es tut mir so leid. Richard hielt in, want mir den Rücken zu, sein Schultern gebeugt. Ich brauch Zeit, Alicia. Ich muss darüber nachdenken, über uns. Ich verstehe, flüstert ich, spurt, wie der Abgrund zwischen uns mit jeder Sekund seiner still watches. Dreht sich zu mir sein Augen gerichtet, sein Ausdruck von tiefer Traurigkeit gezeichnet. Ich werd ein paar Tage bei mich bleiben. Ich brauch Raum, das zu verarbeiten. Ich nicht, der Schmerz seiner Entscheidung traf Michigan wie ein physischer Schlag. Ich werd hier sein, wenn du bereit bist zu reden. Ich liebe dich, Richard. Ich hoff, du kannst mir verstehen. Antwortet nicht, Griffner nach seiner Jack und ging, die ter Schloss sich mit einer Endgültigkeit, die durch das Lehrhaushalt. Alien sank ich zurück auf die Couch, die still nun in Ohrenbette Larm. Die Bilder in den Wanden, unser gemeinsames Leben, schienen Michigan mit Veritelung anzussen. Ich hat mein Wall getroffen, und nun musste ich mit den Konsequenzen leben. Die folgenden Tage waren ein Nebel aus Selbstreflexion und Ruhe. Ich spielt die Ereignis jener Nacht immer wieder durch, konnte mit jeder wiederholen klare die Torheit meiner Handlungen. Ich vermisst Richard, vermisst den Trost unserer Routine, die Vorhersbarkeit, die ich einst als erdrückend empfunden hat, nach der ich nun seint. Eines Abends, als ich in unserer Kusch saß, klingelt das Telefon. Es war Richard, sein Stimme vorsichtig, distanziert. Alicia, ich have nachgedacht. Ich mochte reden. Können wir uns morgen treffen? Ja, natürlich, antwortet ich,
Mainhers Hobbs sich leicht beider Aussicht auf Versenung oder zumindest Verständnis. Am nächsten Tag treffen wir uns in einem kleinen Café, neutralem Boden. Richard sah müde aus, sein üblich Fröhlichkeit war einer ernsten Nüchternheit Juichen. Ich hab viel nachgedacht, begann sein Hand einen Kaffeebecher geschlungen, war in der Michigan Anse. Über uns, über das, was passiert ist. Ich war bei Mike, hab versucht, mein Gefühle zu ordnen. Ich nicht, mein Hand drehten nervos die Serviette vor mir. Ich hab Dassel begetten, Richard. Ich hab so viel über Michigan, über uns erkannt. Holt tief Luft, sein Augen treffen mein mit einer Mischung aus Schmerz und Entschlossenheit. Alicia, ich liebe dich. Ich liebe dich seit 40 Jahren, und das verschwindet nicht einfach. Aber was du getten hast, hat Michigan bis ins Mark erschüttert. Tronnen stiegen in mein Augen, doch ich hielt seinem Blick stand. Ich weiß, Richard. Ich hab dich tief verletzt, und es tut mir so leid. Ich hab noch etwas gesagt, aber jetzt erkenn ich, das, was ich braucht, die ganze Zeit hier bei der War. Richards Ausdruck word etwas weicher. Ich hab über das nachgedacht, was du gesagt hast, über das Gefühl, gefangen zu sein, über den Wunsch, dich lebendig zu fühlen. Vielleicht war ich zu selbstzufrieden, zu vertieft in mein eigen Welt aus Angeln und Routine. Es liegt nicht nur in dir, unterbrach ich. Ich war auch selbstzufrieden. Ich hab Michigan von dem entfernt, was wirklich sollt, von dir, griff über den Tisch, sein Hand bedeckt mein. Ich mochte verstehen, Alicia. Ich mochte dir vergeben, aber ich muss wissen, ob du wirklich bereit bist, an uns, an unserer zu arbeiten. Das bin ich, sagte ich ernsthaft, sein Hand drückend. Ich war noch nie so sicher. Ich will wieder aufbauen, was ich bestattet have, nu entdecken, was wir verloren haben. Richard nicked, sein Augen spiegelten einen Sturm aus Gefühlen weiter. Ich hab dich vermisst, Alicia. Nicht nur deine Wesenheit, sondern dein Lachen, dein Berührung, die Art, wie du unser Zuhaus zu einem Zuhaus machst. Ich hab dich auch vermisst, flüstert ich, das Guicht means Gestenisses und seiner Vergebung beg und sich zu haben. Ich mochte nu anfangen, Richard, neue Erinnerungen schaffen, gemeinsam voller Leben. Schaut auf unsere Hand, dann wieder zu mir. Ich denke, wir können das schaffen, aber es wird Zeit brauchen, und es wird von uns beiden verlangen, ehrlich und offen miteinander zu sein. Ich stimme zu, sagt ich, spürt einen Funken Hoffnung in mir aufglühen. Ich bin bereit, ehrlich zu sein, Richard. Ich mochte alles mit dartelen, so offen sein, wie wir es noch nie waren. Wir saßen noch einmal dort, sprachen nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über die Zukunft. Wir redeten über kleine Veränderungen, über Reisen, die wir unternehmen konnten, über Hobbys, die wir teilen konnten, darüber, wie wir die Aufregung in unser gemeinsames Leben zurückbringen konnten. Als wir das Café verließen, nahm Richard mein Hand, ein Gest so einfach und doch so tiefgreifend nach dem Offer, den wir durchgemacht hatten. Lass uns nach Hause gehen, Alicia, sagte sein Stimme erfüllt von einer vorsichtigen Hoffnung. Auf dem Weg zurück zu Motto erkannte ich, dass die Wahrheit in mir aufgegangen war. Ich hatte erst wirklich zu leben begonnen, als ich beschloss, mein Fehler zu konfrontieren und für das zu kämpfen, was echt war, was es wert war, verheiratet zu werden. Unser gemeinsames Leben war nicht nur ein bequem Routine, sondern ein lebendiger Teppich aus gedelten Erfahrungen, Liebe und nun einer erneuerten Hingabe aneinander. In der Still unseres Hauses, als wir uns wieder in unser Leben einfügten, wusste ich, dass dies der Beginn eines neuen Kapitels war, eins, in dem wir beide danach streben würden, voller zu leben, nicht getrennt, sondern zusammen. Und als Richard den Fernseher einschaltet, sein Angelshow zu schauen, saß ich neben ihm, nicht verloren in meinen eigenen Gedanken, sondern präsent. Wirklich präsent in unserem gemeinsamen Leben. Verges nicht, zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren, wenn dir dies Geschichte gefallen hat. Das hilft uns, weiter fesseln Geschichten für dich zu erstellen.